ఉత్పత్తులు వినియోగించే ముందు మెటీరియల్ నాణ్యత పరిశీలించేందుకు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ దోహదపడుతుందని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ప్రకాష్ జాదవ్ పేర్కొన్నారు. భీమవరం SRKR ఇంజనీరింగ్ కళాశాల మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో కంప్యూటేషనల్ మోడలింగ్ అండ్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ యూజింగ్ అబ్కాస్ అనే అంశంపై 5 రోజుల పాటు జరిగే షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ సోమవారం ఉదయం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సెమినార్ హాల్లో ప్రారంభమైంది. కార్యక్రమానికి కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎం ఇంద్రారెడ్డి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ప్రకాష్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ పూణే, ఢిల్లీ, బెంగళూరు ప్రాంతాల్లో వేలాది మంది ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ ఎనాలిసిస్ విభాగంలో పనిచేస్తున్నారని, ప్రధానంగా బెంగళూరులో ఏరోస్పేస్ ప్రొడక్ట్స్ ఎనాలిసిస్ పై కూడా పనిచేస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కెవి మురళీకృష్ణరాజు మాట్లాడుతూ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్, డిజైన్, బెస్ట్ డ్రాయింగ్ అంశాలపై అనాలిసిస్ చేసేందుకు గతంలో ఎంతో సమయం పట్టేదని, ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని వేగంగా అనాలిసిస్ చేయగలుగుతున్నట్టు చెప్పారు. కళాశాల డీన్ IQAC డాక్టర్ ఎస్ రాజేష్, మెకానికల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎం ఇంద్రారెడ్డి, డాక్టర్ ఎస్ మాధవరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Now the main role is we might have studied everything in the conventional manner, because now there are many software tools came into the existence for doing number of tasks like designing, modeling, drawings, etc. Everything, all the mechanical or whatever the aspects we are going to do now, for all those there are various software tools are available. Simply availability of the software tools and purchasing those tools will not help us anything until and unless we have to use the best possible manner that tool. We have to know the best possible manner. Therefore, what we have to learn how to use that tool. For that itself, they have started the Department of Mechanical Engineering. In this regard, I would like to appreciate the HOD and the convener and other team members for starting this course. Because always, whether we may be the staff or a student, the first thing is we should be a continuous learner. That is the most important. Okay, then only we can survive in the market. We can survive in the last Saturday itself. Anil brought some alumni to my room. They said that they are in the IT field. They said that even every day we have to learn. Otherwise, we are just out of the box. Just they will throw from the system. Like that it is for the students and staff also, for ourselves also. Because you are so many staff or young people, you have to try to learn whatever the opportunity. Suppose any software, suppose if you have purchased, we have to learn and we have to teach to that students. Because we have to teach the advanced things to the students, then only there are comparison between our college abilities and other colleges. On finite element analysis of automotive components for Cummins. Now, if you visit Pune, the same center, now they have 2,000 to 3,000 people working there. So another example I'll tell you. Then later on I shifted and I was working in GE Bangalore. So GE Bangalore also, when I joined, they had some around 1,000 people working there, exclusively on R&D of aerospace components. Doing same thing, finite element analysis only. Now, if you visit that center, they have 6,000 people working there, doing finite element analysis only. For example, yesterday only I was talking to somebody in Bangalore. So that fellow is a young engineer. He is working in Mercedes-Benz Bangalore. So Mercedes-Benz started their Bangalore and Pune center just 3 years back, maybe some 5 to 6 years back. Now their Bangalore center has 7,000 people working and doing finite element analysis only. And they are supporting the worldwide Mercedes-Benz products. So there is a huge scope in this area. And every student should know what is finite element analysis and how to use that for practical applications. So I'm going to show some real examples in my talk later on. But I want you to understand how important this is. If you take it serious and become good at doing analysis of any products, you can easily get a job. Introduction to finite element method and its applications, basics of abacus CAE interface, pre-processing techniques like geometry, meshing and material properties, structural, thermal and dynamic analysis, post-processing and result interpretation, and case studies in engineering materials. The resource persons for this course, Dr. Prakash Jadhav Garu, Professor SRM University AP, Dr. Gurumurthy Kagitam, Professor of Practice SRM University AP, and myself, Dr. Amindra. Today's evolving engineering landscape, computational tools are very essential
In earlier days, we used to follow the traditional techniques like the experimental or analytical, which are very essential. But the main problem with that one is nothing but that time consuming, and at the same time they are resource intensive. So in order to bridge that gap, so we should have, in order to decrease the time, so we should rely mainly on some of the efficient computational tools like this abacus. So this short-term training